Storm Point drop spot and 1 World's Edge drop spot. Strategizing is crucial, as drop spots on both maps are up for grabs at the same time. There will always be more drop spots than teams, which means that even if you're the last pick, you'll have multiple options to choose from. Once a POI is chosen, it's off limits to all other teams for that match series. On match day, each team is dropped from an individual dropship above their drop spot. It is a whole new ALGS. Right there, looking back at the participating teams and the teams that we are going to be able to witness for today's EMEA squads. Apex Warlords, you know, you talk about being able to pick out here. They were one of the last squads, I believe, to try to pick where they wanted to go, and I do know that they were able to pick Devastated Coast as that last squad, and then I believe there were the Split. They will kind of try and equalize you to bring you to center. Starting off with that first pick, Atlas might get a 20th and 21st pick, and so they'll have 2 consecutive picks, but there it is, the new drop system coming in. All those drops just taking off, hitting light speed. Oh, I love it. I also love to see how quick some of these teams are when it comes to not only just splitting their loot pattern, but how quick they're going to be on their rotate. As a first squad that we're going to watch here at the opening show of our Split 2 EMEA action, it's going to be Apex Warlords. And you know what? We talk about how important claiming some of these POIs are. Well, now they're going to be able to take advantage of exactly the game plan that you and I were kind of theory crafting from Aurora when they landed over here by Skyhook East, or rather West. They were the ones that were rocking the lifeline. Now Apex Warlords are doing the same thing, able to get that gold knockdown shield off the rip. Yeah, you can expect, of course, to easily be able to get yourself with the purples and reds. Running that lifeline, she provides that extra perk once you get over the purple with that drop. And taking a look, it looks like Cybercats here over at the Harvester's side now. We'll get a first. Мы можем еще пойти усилиться через эту хуйню, сканить замерзаем, но проблема в том, что... Блять, кажется, себя слышит. Да. Кого? Меня? Да. Но проблема в том, что... Ну, это очень громко. Я не знаю, но я вот могу сейчас начать говорить, а ну, по идее, должны перестать тебя слушать, потому что я молчу. Ну, попробуй поговорить вот сейчас. Тут кавок есть? Да, сейчас хорошо. Когда надо говорить, блять, окей. Короче, идем засканим вот здесь. Там засканили людей только что. Да, ничего. Смотри, у Фишура нету скана, они пойдут. Там чел АФК, по-моему. Или, я не знаю, там чел медичный отпинывал БХ. У тебя есть еще? Я могу отсюда засканить, гайс. Давай, 3. А ты Один не склад, дропнешь? не. Нет, я думал, ты мне несешь. Один просто хотя бы. На Миража типа хуярится, по-моему. Ну, по-моему, там реально АФК. Да, зона туда, смотрите, парни. АФК? Не-не-не, бежал. Шар есть? Блять, нету. Нам надо вот этот дом. Или нижнее. Нам надо туда как-то просочиться. А с чего ты взял, что это туда зона? Смотри. Смотри, эти челы прошли фул туда, в те дома. Да. Давай. Мы можем поверху пройти вот здесь, вот туда. Пацаны, у Стэджинга нету скана, сразу говорю. Они, что, зашли в дом? Ничего не знают. Да, но мы же все равно сюда идем. Да. Давай затраем. Смотри, они перешли в дом вот этот, который двухэтажный, вот этот. Они могут дальше попробовать прийти. Можно пострелять вообще Хочешь по именно ним? этот? Да, давайте хотя бы его займем. А я думал, ты хочешь дома под миражом. Можно туда, можно и туда. Ну мы типа поверху можем пройти, если прям сейчас здесь никого нет. Давай. Хотя бы на камень станем, уже будет ок. Бен есть, и можно с камня играть, только у меня хэвиков слишком мало. У меня вообще нолик почти. Аккуратно лево будет выходить, на может. Чувак, тут миллион энергии тебе принесу. Энерго нахуй не нужны. Скан БХ. Снизу засканили, я наверх бомбить сейчас буду. Игры! Получится резнуть? Наверное. Чё, да, я в тебя. Они уже утянули. Да. Саня Я не могу вас... застанил всех. Я спину ему. Вот тут, Саня пушит. Я хилюсь. Мне больно тут. Он за нокдауном хилится. Не, я тут ничего не сделаю уже. Да блять! Блять, нахуя мы? Кто? Ну, по-моему, не надо было просто останавливаться, с траком ходить. Мы вместе все бежали. Но не меня убили все равно. Я понимаю.
Арти, по-моему, остановился подобрать. Я проходил, я там Я никого бежал, не Макс, увидел. Макс зашел в трак, я просто бежал, блядь, все это время. Для Они меня просто проблемы не было вообще. Ой, не меня жлопнули. Просто нужно все вместе бежать, как будто бы. Ну, я Сезон Ну, там, конечно, 3. That's a ring console over there. Никого, эти холдят тоже маринуют. Да, не хотят. Причем они, кстати, не знают, что мы можем выйти ему как будто бы в спину. Если что, да. Они, если маринуют... Они воспитаны очень. Хочешь из мою ульту вкатиться в них. New level means I've got a new upgrade to pick. Got my Можно? upgrade. Давайте делать. Подходите, я пока надерю Никто в гэнку жопе, еще. вообще никого в жопе нет. Все поверху играют. Угу. Один сквад тут, Капиталист. один сквад тут был. Respawn beacon over there. Ну, нам надо быстрее это делать, потому что они минуту ждут. Да. Они, скорее всего, в фиалках. Не факт. Не факт, да, конечно. Вот так, го подойдем и еще вернемся и просканим зону. Пойдем Да, подойдем, да. понюхаем. Нам в любом случае эту хуйню будет. Туда пойти засканить людей надо будет. 0,8, конечно, по банкам грустный спектакль. Дай мне одну. По одной, да? Сань, дай по банке одну. Да. Большой. И ему тоже. Ну, одна тоже. Смотрите, там правая... Подождите, они могут близко сидеть. Подходите. Тугедер надо делать. Еще ультуйте, у нас у меня книжка есть одна. Не да. А, нету. Ворона. Ворона? Да. Они засканили, съебали, скорее всего. Да. Я пошел за Засканить пиплом. сначала зону. Давай зону, я за зоной. Сначала пиплов, maybe. У нас вообще никого не было поблизости. Ладно, Вон ворона ладно. улетала перед нами. Можете сифон посмотреть, там могут справа... Да, я еще вот сюда встану, буду Let's go чекать. this way. Ворона еще одна. Нажми. Ага. Иди сюда куда. Бля, может вообще, может получиться так, что стейджинг никого. Надо засканить тени. Если что, вот это заебись, да? Как будто бы тоже. Ну, сам да. Под мост? А, не, Ну так, да, наверху, вот. А, ну наверху там, Или скорее просто всего, будет, варил посмотрим. соус, харвестер, вот тут всех Вообще можем даже харвестера обойти вот сюда, выйти в лендслайд. Нет, там все. Но самый клир это снизу должен быть. Я жду смока. Я не думаю, что они знают, что это лендслайд зона. Поэтому с этой стороны никто не будет в сигнале стоять. Вот тут стоят цепочки. У нас шарик есть. Тут стоят, да, тут стоит сквад, стейджинг сквад. Пух. О, смотрите, здесь крайняя зона играет. Здесь очень состакано, нет смысла сюда идти. Вот этих челов можно начать разминать, но вот эти подсосать могут. Можем вот на этот дом встать и оттуда потом уже играть, что-то делать. Да, мы можем законтролить и потом тоннел выебать. Тут или играть с этой стороны. Давайте вот отсюда законтролим. Шарик. Давайте. Да, пощупаем. Мы У нас встанем просто тут, ресурсов зачем- мало вот этих челов щупать, Пощупайте, понимаете? может мы их выдавим, нормально все. И вернемся еще направо, мы точно нам никого не... Я на правую сторону попадаю сначала. Они мои бесели, потому что сканы видели. Либо просто пошли дом нужно, не. Короче, там не У нас просто еще вот здесь вот склад играет какой-то. Приду Я- скоро. Я бы не щупал, сразу пошел в сторону дом, если там фри. Никого не видно. Пойдем. Я заберу пивко. банку бы сделать большую. Ворона. Можно делать. Вручную засканю. Стакните себе, я вам сделаю банку, ребят. Я тоже буду сделать. Хаешку скину одну. У меня просто нет слотов. Ближайший на стейджинге. Вот здесь стоят. Target over there. Сделаешь? Стакнешься? Я забрал, да. У меня 2.8, потом еще попрошу. Хаешку скинул. Нам надо вот это хугу хедера, что чел, который... Вот эти челов начните булить с кушечками своими, обилками, неважно. Вот здесь за белым сидит правым. Ой, блядь. Тоустик. У нас типы могут тут быть. Да, я пошел туда наверх. Нам лучше вверх стоять, ребят. Да, я иду.
Поиграйте вдвоем, я пока на доме стою. Там Ватсон застроился. Шарвейсер никого не было? Реестр вот сейчас могут пойти челы. Я Тут смотрю. каталист и банга. Каталист банга. Еще они могут шарик полететь и умнуть. Hostile over there. Я пока не могу агрессивно стоять. Пойти к нам. Наверное. Думаешь? БХ пикает. Тана или БХ Ватсон банга? Кто в арморах? Меня интересует, куда вот этот, куда этот склад ушел, да, я их не вижу, но при этом, типа, в тоннел им гораздо сложнее, чем сюда прийти. У нас будет кусочек зоны здесь, я думаю, мы за него будем играть, а потом еще полетим. Там что-то будет свободное потом в лейте. Или выдавливать стейджинг Go that way. по добилке своей. У нас здесь Ватсон играет. Там закроются, они за третью зону... Там закроются, они за третью зону не будут ничего делать. Вот эти щелы. Enemy over there. Понимаете? Когда вот здесь вот закроется зона, Go that way. они будут с той стороны стоять, и мы единственный склад останемся. Поняли? Да. И мы сможем, и мы сможем, да, мы нажмем здесь шар потом. Если мы не сможем дом вот этот ебать, мы просто на шаре улетим в любой спот. Посмотри, по Вот с ним затеплять, подвал пушится. захочешь что-то сделать. Там начинаются драки на стейджинге. А чё мы не хотим поверху пока пойти потушить, нет? По левой. Ну, вы можете посмотреть, понаглеть, если там что-то работает. Дешевый. ХП. Да, закидывается. Вижу. Мы пока файты не начнутся, ничего не делаем. Ломаем вот пока до двери, все хуйня. Я своих смотрю, я не понимаю, где челы. Типа это только вторая зона. Там ноги, Я ребят. устраиваю принцип. Где, вот здесь? Вот 20 тут секунд. нет. Check out that area. Там сверху Мы, зона мы есть. ничего не Шар на стоим. них пока. Вот эти челы будут здесь. Вот они стоят, в окно смотрят, да? Да, да, да. Да, там пиздец сверху, конечно. Хуёво, что- Там слишком застакано. Пока Туда нет смысла лететь, там слишком застакано было. Там с левой стороны тоже челы будут идти куда-то. Ты точно застакано будет на доме. Но нам надо 100 пудов давить этих гандонов. Нас Да, вот справа этих, да. с подвала могут мирить, когда услышат хайп. Ты им кушку покидай, давай, чтобы они не выпикивали с двери. Я Я пошел пока подвал спину шарить. закрываю. Окей, закрывай. Тонул. Слишком глубоко не заходи только. Да, я смог, я скандаю просто. Сканил только тонул. Там есть? Ответ дали. Да, да. Они закрывают тоже зону. Все, они по идее не пойдут. Да, они могут рапнуть, но не знаю, будут ли они это делать еще. У них там фри по идее. Тут сейчас весь движ начнется. Ближнюю часть трубы они отдали. Они либо в центре стоят, либо дальше. Подходи, дай скан. Надо скан. Даю 2 секунды. Либо они жопу стоят. Даю скан. Зона прям перед нами. Никого не Они сканил, вышли. никого не сканил. Заметьте. Самай. Есть там кто? Нет, не должно быть никого. Надо занять весь спейс, на ХГ стоит. Давайте. Под нами играют, если еще челы. Да, да, да. Я пробую сейчас пиксели распекать. Вы спину закрывайте, да? Антох, иди сюда, надо скан твой. Окей, иду. Иди, казах, начекай нам спот. Скажи, кто куда вилки нажать. Антох, надо будет сторону нажать. 100% пойдут. Ребят, у нас если что, под нами играет, под шпилем. Челы, под Найди, краном. нащупай зону, нащупай Я зону. понимаю. Вот Всё, у нас иди, есть иди, какие-то... всё, не спам. Иди играй с ним, иди играй с ним. Иди играй с ним. Уверен? Да, да, да. Блин, близко. Були- Подо мной. Окей. Можешь побулить эту? Кого? Hostile spotted. Мост. А у Чтобы они нам меня- ничего не делали. Она хуйня, потому что они там просто отойдут. Ну Люки, просто свободнее. не давай, чтобы они в нас не смотрели. У меня КД. Под мостом склад стоит, Вивус Ватсон. Stay focused. Да, ну у нас здесь вообще хуйня по спейсу. Антох, ты сдал, да, скан? Я близко никого. Я смотрю про спину, да. Окей. Возможно, нам придется вот сюда Check out пробегать. that area. Я не Тебя понимаю там- реально, тебя где там- играть. тебя там- Либо в ЛГ играем, либо Под нами склад, направо. под нами склад, ты Let's check помнишь? out that area. Да. У нас здесь совсем мало спейса. На хг стоит, смотри. БХ, 150! Я тут цифры выдумал. 65, 20 манул. Это 150 ровно. Ну, мог бы дать 200. Не сел, ты себя что. Здесь играет один про. Никого спина. Вот здесь под нами, тебе надо просканить, сколько челов сидит. Я иду. 2 сольника есть. Сейчас сканю. Под собой Сергей. Подожди, под нами до склада, походу, ребят. Никого близко не засканил. Ты Под прям нами. туда подсканил? Налево? Да. Они должны были быть, их не убивали. Да, я тоже слышал.
Кто сверху стоит? Чилы летят. Сейчас левая загрузка начнется, maybe. Да. Нет, они вглубь полетели. Я их булю, пушка, ребят, этим вообще хуёво снизу. Да, там сватан. Кракнул на Вон они тут стоят. Бля, нам походу туда надо будет пробегать сейчас. Почему? Здесь вообще спейса мало. Нет? Ну тебя нас мост увидит, понимаешь? Я мост булю. Давай, снизу будет. еще тема. Видно, Ватсон. Просто притамажу. 48 дал. Еще 15. Окей, я нейджу, да, нейджу. Давай, нейджи, все. Им сломали катуху, походу. Они будут падать сейчас. Можно пошире. Тут еще играет складик. Ой, мы скрабер дали, я кинусь. О, видно. Ага. Да. Дал, я даю? ты? Тоже нейжу. Да, хуево. Бля, может быть совсем через шарик? Если хотите, можно. Давай. Даю шар туда. Подожди, Пушим. их булят, нет? Их булят, да, ну там снизу, пошли. Я плохой шарик дал. Да, вместе. Еще склад. За мной, держись просто. Никого, скандаю. Спереди где-то, и над ними. Даешь все это. Чел, перед тобой. Я на смог, сынок, иди. Я свапаю. Зона, подумай. Зона перед нами будет. Перед нами БХ. Наверх, пожалуйста. Иду. Одного убил, Nice. Я хилюсь. Вот туда смог, да? Нам надо право забрать, и там будет где играть. Вот здесь вот. Мы сможем туда обратно перебежать, как тушили? Зачем? Сверху зона есть. А, сверху зона есть? Сверху зона, да, пожалуйста, пройдите. Окей, давайте ебашить их. Вы все готовы? У всех обилки есть? На 2 книги схавай. На 2 книги схавай. Все, иди займи просто позицию. Там никого нет? Гору займите. Я ультую. Под нами Я ультану в них. Ультую. Даю каску. У меня больших нет. Даю скан. Даю большие. Давай. Все широко играют, 5-13, ребят. Да, перед нами тут типа. Да, аккуратно справа же могут залезть, если что. ПЛГ. Кто-то играет. Могут залезть, так что аккуратно. Смотрите, вот этих надо выбушить. Не выбушить, точнее, просто убивать. У нас нейдит, они нас хотят. Ультани на суде. Вертикалки будут. Ультани на суде. Крякнул, бомбу. Даю скан. Лезет к тебе. Одного. Могу, смотри. Я подумаю. Еще, лас, вот тут там. Все. Я убивал его там. Я убивал его тут. Да, я доедаю. Смотри, Под нами всего понял. тут в опене. Аккуратно. Банку ям. А зона тут есть, все нормально. Зачистить пока. Окей. Прям в опене бегают, блядь. Че надо? Прям под нами все. Под нами в опене, от меня угол возьмите, ребят. От меня видно все три. Давай. Вот здесь. Найс, слева тоже видно, слева видно. Давай. Душите, один справа и один слева. Курки сюда накидывай. Когда? 2 спада, да, вот здесь вот сидит еще один. Справа не фулка, ребят. Будем вот этих пушечками своими. Нет, дай дай книжку, книжку, дай дай книжку. У меня ульта 84. Мне дай книжку. Дай ему книгу. У меня нет книги. Буль левых. Окей. Я буду еще. Это дуосы, и у них фул мало зоны. Вот этих, точнее, мало зоны. Вот этих выебем, выиграем игру. Да. Я с биткоином буду стоять. Булить. Да. Там дуос. И тут фулка. Ой, сейчас лево убил. Они убили, все, фулка осталось. Ульта 96. Возможно, ду. Окей. Не, фулка. Залез наверх. Я его справа беру. Так, ну вот. Потонул. Даю скан. Углы даю хорошие. Банда сверху, флэш. Бага. Он нок, я ультую. Сверху еще. Кракнул, Ватсон. Я вверх смотрю, по хп вверх. Одного справа. Лучше. Нихуя не подстрелял. Нихуя не сделал, хорош. Ну, как говорится, первый блинком. Ну, да. Можно и получше было. Ладно, не расслабляемся. Сейчас придумаю. Я вспоминаю, как свиньи выиграл 2 первых... Точнее, ну да, 2 первых дня и... Тут надо еще... There, and ultimately in the end they were able to pick up 9 kills off of that, and with the plus 12 from placements, that's going to put them 21. Amazing way to start off day number 1 of 4 players.
Absolutely. Even looking down at Passion with 4 KP, Aurora that we mentioned before with 8 KP. Next up, also getting so many kills here. This entire top 10 side of this game one, pretty kill heavy in general. Even looking at Blacklist International out here, but players obviously taking that dub and that 9 KP is going to skyrocket them. Yeah, and I was noting for Aurora, while we were at LAN during group stages, whenever they hit, were able to get the top 2, they averaged 12 kills. They were definitely well within that range. If they could have survived just a little bit longer there on the northern side, they could have definitely hit second placements along with 12 kills. At the bottom of the leaderboard, PassionUA was the first team to go down. I mean, we saw them, of course, hitting that early rotate into full English, and that did kind of slow them down immensely there. And I think that might have been one of the turning points for them in that game. Делали. Ну, по дороге заткнем. Зону сюда. Если не туда, то вот тут Так, там будет. я играю не Мезис, оставляю его. У меня по 20-20 рампейдж сейчас. Есть тебе ключ? No. Нет, тут Cold. Нихуя, я кол вам даю. У меня рампейдж сенсил, я надеюсь, я, блядь, флотлайн найду какой-нибудь. У меня есть флотлайн. У меня хемлок альтернатор. Я Тут 2-4 Sentinel. кому-то из вас несу. У меня просто И другого лицо. гана. Я выкинул флайт тут, Я забираю скинул болт. патроны. Heavy Mac нужен, и Снова только. зона близко, и я забираю прикол, и мы ротетимся на каунтдаун. Пробуем давай танцкан. Меня подфриживает У игра. меня это ресалка есть. Да, погнали. шок. Я бегу. Идем на каунтдаун сканить? Надо дождаться Саню, надо втроем. Я бегу. У меня пискипер с болтом и не метит голый, и без прицела, без ничего вообще. У меня... Что это? Но у меня рампейдж сенсил. Книги тоже не заспавнились. Угу. 1.8 по банкам. Все, лутаю нейды и иду. 1.6. У меня еще только стак хэвиков на рампейдж. Надо аккуратно сюда заходить. Угу. Да, через дело надо идти как будто. Да-да-да-да-да. Могу чекать дрона. В дверях здесь. Ну да-да-да, перестанем. Я тут зафамбливаю, ага. Один склад. Да, Сканили зафамбливаю. вот тут людей. Я их не вижу. Я Это, пока не наверное, видел, я один не на Давайте в видел. мейн. Давайте в мейн перебежим. Давай, прямо давай, сейчас. Я иду. Ты первый, Макс, один. Ага. Мы вместе бежим с арти, я его кавером. Да-да-да, окей. Ну, мы-то не слышим. Сканили людей справа. Сканили нас. Можно по баночке сделать шустро. Может, ты засканишь? Мне нужен смог твой. Я знаю. Я смотрю по сторонам. Сканирую, забираем прикол, даем скан. У нас нет шарика. Вот так, да? Окей, забираем. Даем? Тело летят. Я отсюда лечу скан давать. Давай. Давай. Нам сам надо с тобой прикол забрать. Давай. Они сюда залетели, у них нет, у них ящик зоны, я не знаю, Чекайте спину, чекай спину аккуратно. Да, я смотрю. На баннере два склада на Ты один, баннере. Макс. Я Арти забираю, попросил забираю. смотреть. Все, щетка. Я забрал прикол. Чекайте людей. Тут один склад бежит на дом. Можно за ними, они займут либо дом, либо будку. Да. Тут у нас шарик летает с волтом. Макс, Так, го ну, просто... Один Ну, склад, идем, они да. займут либо дом, либо будку. Я стою где-то в 15 секундах от вас. Я могу потом Ну, еще ближе подойти за... У нас вот здесь вон слайде волт открыли, в нашу сторону идти будут. Ага, заехали наверх. Да, стоят тут. 71 дал. 1-2 забрал. Засканили Челы людей, перед чел. нами. Да, они знают, что могут вот тут у нас быть. Если у нас здесь тело, то нам, наверное, назад нужно уходить. Да, нам нужно, короче, попробовать засканить. Давай Бочка сенсацию оттуда по новому. исчезла. Бочка исчезла. Которая с тоном стояла. Я иду сканить, я сел в нычке, сканю.
Давай. Тут, по-моему, близко чел подошли. Я танул тут устроил. Давай. Близко справа тут бегают. Да, топай. Он тут, блядь, бежит прямо на меня. Он знает, выйди, Арти, выйди из дрона. Хаультанул. Я вышел. Я понял одного. Я снимал типа, на меня запушил. Два типа на меня. Я иду Здорово, к двоих. тебе. Воюй. Баца на то. Забить. Молоток. Хорош. ВПР. Я меняю ган. Да, мне пиздец дэмэджа дал, ага. Я пошел вперед. Цели забираю. Окей. Надо сканить. Так, я засканил. Ты дал скан, да? Что там личное было? Блять, но я не Блядь, увидел, я мне не сказали, что скачал. он меня типа Я бил. не смотрел. Да. Я хилюсь, Арти полностью, да. Ну, этот армори, трак фри должен быть. Да, фри, по-моему, фри, я никого в доме тоже не... Окей. Вот Ща, тут я вот могу засканить из-за камня, подождите. Окей. Давай. Прямо вот на меня постойте. Ты не спину. 0 складов, 0. Я сразу выхожу, окей. кто дальше? Вы нормально их солтали? Еще есть Да. трансплантация. Окей. У меня все Я есть. 4-7. 4.16. Я себе ган взял, у меня кар стоит. Я думаю, норм. Заметил. Мы тут остаемся, я могу еще начать. Можно забрать еще этот прикол. Вот можно забрать прикол, но мы как будто дальше не можем уходить. Нам надо как будто играть типа Да, тут с этого чела. эджа уже. 2 спада на баннере. Броники есть, рецы тоже. У меня 2 книги. На баннере 2 сквада, в тоннеле не вижу. Топот? Да, вот тут. На мне! Разбил одного. Подпрыгнул, ага. Не умирай. Дом их Я нет? ему дал 130. Где метку? Дай. Тут. Они вниз Они сладят, сладят монумент. вниз. Их ебут. Бангалор лоу. 50? И Феникс. Да. Ушли уже. Всем промазал. Мне бы скоп получше. Я в дрона опять. Там трупов 4х было. Сань, maybe... Я забрал 1-4. Сань, Да. maybe играй на вот этом доме, нет? Давай. Один склад на Да, баннере. да. Мне надо, чтобы вы меня постоянно смотрели. Но я Я дроном на свече летаю нету. здесь. 2 склада на... Баллон поставил. Блять, Сентинел, ебло. Чел на меня могут просто прилететь. Ага. Надо будет арти и МПшить, и тебе, возможно, подменять. Сейчас посмотрим, куда они лайнут точку. Я могу вот так вот выстрелить по вам, чтобы они думали. Они в сервей залетели, в сервей. Окей. На баннере 2 склада. Я не могу пикать монумент. Я лоу хп, у меня 4 щилцела, не хочу весить. 4 большие банки. Ебать, это у тебя лута не было, сказал Ты бы. Джен поставил, нет? Нет, у него Джена еще не Нету стояла. еще. Челы залетели на ССУ. 2 склада на баннере все еще. У нас Баллон хорошо. поставили тут. Баллон тут поставили. Ага. Бля, ну он фулл сейве, Я дроном между летаю на дороге, если что, буду ЕМП-6 сразу. Я... Фиола. 51-му дал? Они набины. Не-не-не-не-не-не. Упали. Окей. Можно пострелять по ним даже. Я иду пикать, ага. Иди. Вот сюда. Я не вижу. Вот этому стреляю. Почти крака тут. Да, ничего не сделать, просто упали. Я в дрона. Никто не трогает. 2 склада, 2 И склада. типы начинают пушить. Вот сюда перепрыгивают. Подожди. Enemy over there. Один склад на баннере. 2. Короче, один где-то рядом и один... За стенкой могут быть. Вот тут могут подходить. У меня это 100 метров. В тоннеле один я видел, как заходил, но это далеко было. Это точно не все склады. Ну, аж там заходил, это дальше 200 метров. 3 склада. Все, фиола есть. Good news. I've leveled up. I should select an upgrade. Excellent. I have an upgrade.
Там дроп Тут два склада. Одни станул стреляют по челам, которые внизу. Высоко. Мог дали вам. Откуда смог Я дали? не знаю, он просто да, дали. Один сквад на баннере, один. Вот тут одного видно. Вот тут дроп. Это дроп, да, это дроп, что-то будут пытать, наверное. Это Аврора, походу. Окей. Два склада на баннере. Блять, но это ладно, это не Аврора, они с фьюзом. Три уже. Зона закрывается. Аккуратно могут из щелка Я выйти. понимаю. Они в туннел, по-моему, проходят. Ну, в щелка до сих пор могут выйти, это вторая точка зоны. Есть. Один, стольник какой-то, я видел. 4 склада на баннере, 4 Да, склада. есть, Окей, он делится. минимум двое. Подожди, я начекаю, Но я не могу тут оставаться. Уходи, да, Типа, можешь. Окей, окей. Меня сейчас с двух сторон просто пинчнут по фану. Пацаны, это фулка, Залал, походу. типа, Один какие-то. прям за зоной бегает. Да, это фулка. Ага. Там, возможно, ЛЛ фьюз играет. я не уверен. Проходят по дом. За камнем стоят тут. Вы Попробуй можете пострелять. Бежит вот здесь. Двое, я только двоих Голы. видел, где третий. Фулка. Третий еще стоит. Да, вот он. Ну, я имею в виду, что я только двоих видел, что пробежали. Два склада. Какой план на next зону? Бля, это еще сложно, поскольку лед занят. И мы как будто даже их закипать и просто двигаться в зоны. Чекайте их. Я сейчас начекаю. Я смотрю. Нам их нужно мирить, я думаю. У них один синий броник. У этого склада тоже синий фьюза. Ага. Пацаны, сосульки фри. Фул фри сосульки, никого нету тут. Мы хотим туда? Окей, в принципе, можно носить шарик. Один склад на баннере. Мы шарик, по-моему, не... А, ты Мы хочешь можем просто пешком? Я думаю, побежать пешком можем. надо. Го Вот эти сейчас. дали шарик. Вот тут еще есть зона. Ну, мы Что, идем. идем или нет? Давай, погнали. Ульта надо будет, тут, что к нам челы с фьюзом придут. Перед нами летят. Машнет. Возможно, они туда и упадут. Надо мной упал один. Я два просто смока дал. покажу дальше. Я просто бегу. Я два смока дал, я без них вообще. Меня могут выебать, вам надо смотреть, вы не можете так уходить. Я понимаю, но... Ставлю жен. Бью книгу. Смотрю их. Нас отсюда еще могут пикнуть. Я не знаю, где здесь стоит. Вот тут вот арте, где я сижу, вот где я на контур можно сесть и попробовать посмотреть. Там челы должны вот здесь в опыт подойти. Посмотри вначале в ту сторону, потом может полетать в другую. Они дерутся. Замесились типы на... Вот тут наверху аккуратно. Да, вот сюда не запекать. Я попробую по правой пикнуть, я никому не вижу в спине. Я никого не вижу, блядь. Вот тут. Я слечу. Тухуя! Убил. Хорош. Надо арте нельзя оставлять одного, отойди. Еще за зоной чел выбежал. А то типа хуёво. Его нокнули. Один остался. Он кракнутый. Тут ПХ. Я его слечу. Ему хуёво. Вот сверху. Так, дрона. Пытаюсь разбить. Так у меня 100 энерго осталось. Сломал дрона. Поломали дрона. Он Соник остался, и там его чел нокнул. На ХГшке Мы на ресалку можем как будто пройти. в синих арморах, типы. Да, в слева. синих. Слева вот На эти? ресалку можно Да, попробовать снизу слева. встать, если там фри. Вот этот? Будто можно в Ну, мы зону на пробежать. застройку можем встать. Там чел, правда, стоит. Они играют широко. Один типа снизу, один сверху. Я думаю, это один склад. Блять, да, это по любасу один. Он резает, Резает. блядь. Вот эти ушли, мы можем как будто их убить. Левых нету, давайте пушим. Давай. Левых Я нету. ультую. Давай. Я им пешу, их и бегу. Блять, мне надо захилиться. Умирай, блядь. Я умер, все. Все, можно Пока можно подними. Я Дай, траю смока. Понял. Лёд идти. Меня найдет, блядь. Ты успеешь отойти. Я бэкаю, ага. Мне сломали дрона. Меня убили сверху. Я в сове здесь. Для себя в сове. Резай. Давай. У меня гал. 10 секунд. Нужно будет сладить на ресалку, походу, посмотри. Да. Дрона нет. Нас уже пушат. Тихо. Медкит, хилится Джана. Блять, у меня нет смока. Вот сюда Давай, на не мне вижу. стоит. Я почти ради, пацаны, почти радите. Вот тут дали скан. Нас будет справа сосулек принимать, слышите? Ага.
Мы можем просто пробежать по смоками на резалку, нет? Я не знаю, у нас челы сзади, вот здесь в опене. На резалке есть. 40 дал одному, там синие. Понял. Надо Можно- спину закрывать, у нас вот здесь челы. Окей, окей. Давай тогда Я не закрываем успею. в спину. По-моему, ушли. I see an enemy. Можно и в рез, вот сюда. Вот они и бегут, это те, которые там были. Пострелять, полево пострелять. Давай. Давай, идем. Вот это очень больно. Найс ног, давай за ними. Да ёбаный рот. Я бачу, я Видите, бачу. видел. Я дал длинный, но его походу. Взорвал еще, блядь. Еще кракнул. Места, вот тут, лоу-хп, встать слева. Не полез, мне кажется, вообще просто. Я думаю, если они захотят, они могут это сделать. Зона не очень быстро будет двигаться, тебе просто Я позицию знаю. будут. Я смоки просто регеню сейчас. Да-да. Не, эти челы сверху захуярят, мне надо въебываться по ЛЛ здесь. Let's displace here. Блять, ну. Лево, НТ, да. кстати. НТ. Блять, меня стоп по эпицентру просто выебали. Здесь вы не представляете, что это даймажи будут этим долбоебом, который стоит. Ага. Это пиздец. Я верю. Ничего, нормально. Хорош, в первом файте. Да. Почти сам. Peek over, peek over. Peek over. Shoot down. I'm holding back, I'm holding back, I'm holding back. Last team. Yes. Walk a fight. Look at my ping, look at my ping. Yeah, looking. Resin. Two knocks there. It's two knocks there. Yeah, pushing It's top three still, top three. There's Yeah, top three, two it's our last knocks. team. Yeah, I'm going. Let me. Kill the guy behind bin. Let me also. He moved. Yes, you channel res. Scanning five. I'm pushing him. Five. Pushing him. He ran. Cock. Dead. Last team. Get on top, Mark. Thanks. Stop in. Got him. Yeah, Play rest. Yep. Chill. Otto. He might die to zone. He might just kill himself to zone, to be honest. No, I'm running. No, he's on top left. Where? He just gave up. Good shit. Nice. good. Good shit. He gave up. I took the free kill for the stats. Alright, I have no idea about the game, but GG guys. Fuck me, man. I had like wasn't- 30 bullets the whole game in my fucking gun. to stop fucking shaking right fucking now. Game was Don't even know what it is. outside of Uh, Epi. Yeah, I called it. Oh, pretty nice position, Synetic. Holy shit, I'm like 10 minutes behind, but I see where we 10 are. kills, 23 points. Nice. And I got Nice, one kill guys. again, bro. Oh, no, I didn't care. Go Next Esports. And next up, I mean, you know, this is not to be confused with PassionUA and Passion as well. I know if you're just jumping in and watching EMEA Apex Legends, you might be thinking, are these the same teams? No, they're not.
Passion and PassionUA are different. Go Next and Next Up, they're different as well. And Next Up, big difference. They take the W over Go Next, and it means 10 kills and a 22-point game. Massive stuff from them, with Gaming Gladiators rounding out the third position with 18 points, essentially a second place overall. But as we look back, decent performances from all of our top 10. As we take a look at the bottom 10, Jamerson, what stands out to you in terms of performances? Yeah, overall, again, this is another one of those days where I'm expecting so much from Nessie, right? I mean, you were talking about it. Graceful has been such an experienced player. It looks like their roster really filled out extremely well throughout this, throughout the break and the split, and coming into split 2, we're expecting a lot more out of them. But right now, again, it's just maybe slow growing pains initially. Like we said, this first weekend was going to be rough for every team involved. It's the least amount of preparation you have going into a weekend. 2 days after draft, you basically play into this one, so it could. Я играю PK альтернатор. Ой, PK, блядь. Флотлайн. И флотлайн, хорошо. И флотлайн. Болт, еще что надо, да, тебе? Да-да. Окей. У меня подфризывает игру, это пиздец. Тоже? Это из... А, ну окей. Пин достаточно высокий еще, кстати. Не-не, у меня именно игра остановилась, как будто это за компа. Я про это. Про сервер. Да, это... Да. Я сканирую. Вот снова это пизда. Блять, это из-за Windows? Я... Блять, он может сломать. Хорош. Ох, я успел, блядь. Что у нас? Волт или что? Я попробую забрать эту хуйню по карте далеко, и можем идти начинать вверх. Я 3 пина не лутаю, просто к вам бегу. Просто бегаю. Бустед лодер нужен кому-то? Нет. У меня 1.4 по банкам, пустые ганы. 1.4, понял. Иди скрафти одну. Пацаны, давайте сюда и будем слайдить в этот. Пойдем через верх карты сейчас. Okay. Все, let's go. Я иду крафтить только. У меня Хевок и Правлен. Хемлок, Вольт, но они пустые. Мне тебе даже нечего дать нахуй, у меня нету ни магазина, ни болта. А ну тут аккуратно, тут аккуратно. Вон они пробегают, пускай идут. Быстрый склад, тут так, пошли во второй челк. Да. Я думаю, нам важно их опередить. Я ставлю шар. Нам надо на вот этот хайграунд перекатиться или через эпицентр. Раньше так лучше. Вы впереди бежите. Здесь никого нету, я вижу. Но типа тебе никто не будет стрелять, типа они не видят нас. Только вот пока мы летим, могут пострелять. Мне дали, блядь, 20. Тут все вроде как чил впереди. Скана нету, жаль. Маленькая. Надо чекать, мы наверное, слайдим вниз. Нам надо туда перекатываться. Давайте идем. Окей, давай. И думаешь, что в эпицентре что-то есть, даже скана нет. 3 забрал. Let's go. Артурчик, попробуй за вот этим камнем начекать вот эту вот хуйню, этот мостик. Я вот тут вот смог дал до тебя. Пойди, он тебя закрывать должен все. Ну, склад 0-0-0-0, складом, но складом. Идем. Может тоже фриз, значит. Нам нужно занять вот этот дом или даже что-то глубже на климатайзере, но дом круто. Ну мы можем сюда подойти, никого не было. 200 метров, 0 складов. Давай. Ау. Дом сейчас в рейнже скана. Давай спот моста, сканируй. Мы с тобой на рампу идем, наверх. Окей. Просто почекать можешь, над нами. Я спину начекиваю. One squad. Ну, дом выглядит не застроенным, ни каталист, ни фансты. Пари, не лутано. Идем, у нас фотосклад. Я уже начинаю застройку. Я смотрю, Арт. Давай. Нормально, смог дал на шаге. Вот там. Большая банка, я сразу сейчас начекаю, что рядом происходит.
Баллон дали отсюда, могут летать. Могут летать либо в будку, либо в этот, на пути. Вот этот Это баллон? фьюз, ульта по баллону прошла. Там берутся? файты. Понял. Да. 5 складов уже Эти рядом. дома тыкнуты. Ага, это господ. Тут если, ну, пострелять хочешь, Вингман есть с кучей снайперами. Белый на ХГшке играет. Попробуйте не забирать мои приколы. Да, мне не нужны, у меня флотлайн пики. Посмотри, может где-то хэви маг есть. Может вот в этой хуйне. Сейчас же. Там маленький банкет. Это откуда прилетело? С мейна вот отсюда, в окно. Ага. Ну там бегают. Что, надо хэви маг? Да. У меня тут лайт маг серый тут. Так, Подожди, у меня я 2.10, я могу дропнуть маленьких. 2.10. У меня, парни, 5-6. Давай мне 2. Одну. Потом, Артурчик, если надо будет большая, скажешь. У меня 2-4. Ауч. Не, ну у нас вот, по идее, хороший. Да. Будет У нас валить, там людей еще скорее есть. всего, куда-то туда вообще. Или прям куда этот. Стереобикен Да. еще есть. Хорошо. У меня нету книг. Вот что плохо. Да, я не нашел тоже. Есть шанс, что у тебя есть 2х, пока попокать Свинана, я выстрелю 40. Но у меня x3 точка. Могу тебя точку Артур? дать. У меня пустые вообще ганы абсолютно. Понял. Могу точку дать, Не, если это точку не подобное надо, будет. не надо, не поможет. Не поможет. Мне этот больше нравится. Backpack here. Level 1. Спасибо, Гром. У меня 2 сюрика хаешка. Я, наверное, возьму эту хаешку и дропнул сюрик. 2 хаешки. Ты где летаешь, Артур? На мосту кто-то есть? Прям над вами, я прям над вами. Просто смотрю вокруг. Сейчас посмотрю. Ремейн 20, кстати. Ну это тебе, блядь, не скримы. Да. Есть челы Мост думают. фри, мост фри. Блядь, куда? Хотя 100. А что в вагонетках вот тут? Есть кто-то? Но мост вроде я не видел фри. никого. Да, я понял. Аккуратно вот этот дом, но на мосту нету. Я пойду в вагонетку Я чек. в вагонетках никого не вижу. Давай, да. Засканили людей. Да, засканили где-то на там. катере. Зона. Зона, да. Вагонетки фул фришные вообще. Тут есть шоколадка, x2 и 2 феникса. Я схожу. И сток. Да, я дропаю банку на еды и иду стирать. Все, смотри фул его. Я стою. Я возле него летаю. Могут на него еще въебаться просто в шарик. Да. Ты фул его смотришь сейчас. Я шоколадка? А, В вижу. спине. X2 забираю. Да. Да. Окей. А где Феникс еще один был, 2 вроде было. Дальше? А, вижу. Надо, да. На земле, да, все, да. 5 складов все еще. Нормально, типа тут или остались? Блять, там просто какие-то бесконечные А, файты. дробую 2 Феникса, ультаксель внутри. Взял свои нейды назад. Двоих А, можно X2, на Винман? да, держи. Ага, спасибо. Ты потом будешь свечить Вингман? Я бы просто Да. забрал 2х. Мне надо будет потом на хайвок. Ну-ка. I see an enemy. Мост все еще не занят. Непонятно вообще, где типы все находятся. Оверлук начинает застакиваться, причем это после 1, стак. 2. Мы до вот этого дома Ой, Залетели сюда, типа. Мы считайте нахуй полдома захватываем. Мы типа даже до респаун бикона вот чуть-чуть ближе челы стоят вот здесь, мы их, блядь, сканим. 5 складов все еще. Да. Я про то, что мы знаем 1, 2 в оверлуке. 3. Вот, 3. А, ну вот 3 в оверлуке, 4 там и вот где-то еще один. Может вот тут вот на мостик подошли на ту сторону, 150 метров. Даже вот до сюда, но достает, блядь, там ровно 90 метров.
Атак. Мост пока не вижу, но видел, челы залетели на дом. На сосульках пока не вижу тоже. У меня медкитов нет, у меня 4 силинзации. Тоже нету. У меня с корпом проблемы с телом пропадают почти. Поломай Джен, поломай Джен. Ставлю туда же. Сосульки пушат, сосульки пушат. Сейчас я чекну мост, можете вы подойти на мост? Вот тут чел, блядь, чел его упали под мост. Я бегу, я бегу. Просто лазят, Мы вдвоем блядь. идем. Да-да. Арти, по идее, Мост ничего не не будет. вижу, мост не вижу, мост не вижу. Фиола. Где ты? Они стреляешь, не вижу. I've spotted an enemy. Let's go. Один вот тут. Он где-то за вот этим Внутри. камнем. Spotted an enemy. Я внутри. Мне дали вижу ульту моста. банги и просто чисто. Аккуратно право мост далеко, есть чел Вот тут. тут вот чел один подошел близко, ага. Аккуратно, Макс, я не знаю, тебя видит. Право мост есть, вы можете уйти уже. Давай, давай. Там Окей. ничего не происходит, Бэквей, нету бэквей. стоять. Нормальный пол, да. Хороший фол, да. Челы сканят под зоной. Это надо за хаты будет драться. Ой, под зоной, под смоком. И 6 складов. Мост только половина в зоне. Угу. У вас 900 до арморов, но я в принципе могу нажать скан людей. Я думаю, надо... Ну, сейчас это нам ничего не даст. Чисто на апгрейд. Ну, Да, да, чисто на наверное, армор. не стоит. Хотя что это нам даст позже. Как будто мы будем знать инфу по типам вокруг. Ну на дороге все еще Ну, никого позови, нету. позови. Вот тут дали баллон, тут дали баллон. Баллончик. I've spotted an Будут enemy. залетать, скорее всего, на этот, на мои меч. А, уже есть, подождите. Уже есть? Да, уже есть, типы. Смотри на мост, мы I've попекаем spotted их. an enemy. Летят типа. Не, но они в сейве в смоках. Они туда, кстати, летят. Аккуратно, не выебывайте. Вот здесь, вот здесь. Да, все, Макс, давай пойдем. Я бэквей. Нас сейчас отсюда смотреть будут. Нихуя ты... Все еще право мост есть, все еще играет. Они, походу, Саня, аккуратно подошли, мне кажется, сюда. Может быть, Не да. вижу. Надо, ну, по скане. Вот это, по-моему, надо теперь константно смотреть. Вот тут, типа, если спол. Это челы с Ватсон. Может ебануть? Мы на next зону вот сюда можем идти, скорее всего, вместе с зоной. Я не вижу, где эти челы. Я не знаю, где эти челы. Там вот пушка... Короче, вот тут хата Ватсон. еще есть. Ватсон холдит ближайший этот. Она поставила Джену в ближайшем пункте для нас. И его челы стоят дальше. Я пикнул. Там нету... Не, забей, Макс, она внутри стоит. И у нее катушка, зачем пик? Понял. Просто на дэмэдж. Ближе к фиолу стать хотя бы. Челы на мосту все еще full контроль. Я так понимаю, это вообще одна У нас команда. вот здесь вот челы стоят, смотрят нас. Да, Вот тут они. I've spotted. We should defend there. зона еще есть. Это, не конечно, знаю. такая багованная. Вот эти ушли? Нет, я вроде чела вижу. Там. Дали скан. Меня ПХ засканил вообще. Look over Да, here. это спот. Это пока Они нет. мост ближе подошли. Вот чел на крыше моста. Пиздец. Зона закрывается. У меня Они один- пол на крыше стоят. Нафиг. Окей, на два. Давай скан людей, наверное, отдавай. А я лечу. Вот тут спот фриши. Мы как будто Надо вместе с закрывать зоной... климатайзер. Да, не только климатайзер, у нас сейчас такие вот этой стороны будут чуть. Гематайзер, скорее всего, будет въебаться в этих, которые в доме. Чекайте, я нажимаю. Давай. У нас, да, мост, у них в спине никого. Эти Конечно, челы тут спот прошли. минут. А что, Стоят за если мы, забором. что если мы сюда встанем? Можно попробовать. Будку? Так нас челы выпушат из-за забора. Но они, по-моему... Смотри, тут 2 склада. Короче, решайте сами. Ну, мы можем Мост- отсюда мост играть, ходит. мы, в принципе, перебежим туда. Но нам надо, да, нам вот этих надо сфорсить там файтиться, закрыть при этом спину. Подожди, они да, пушат? Они пушат с моста этих типов, блядь. Не мешайте, не мешайте. Да, не мешайте, пускай въебутся, блядь. Да, давай слева вот этого Давай. Иду. Не бейте. На мосте нету никого? Вот, смотри, вот тут. Я смотрю спину, гайс, вы вдвоем развлекаетесь, я спину смотрю. Я сейчас пикну. Смотри мне мост, Слайдер. пожалуйста. Вот Окей, тут. я слайжу за ним. Смотри, БХ. Сверните, челы пушат с этого, с моста. Да, меня. Я на деф отдал. Ага. Они все еще пушат? Не, отошли. Вам надо всем бежать, подсасывать эту хуйню. Давай, вот в эту стать. Я взорвался! I see somebody.
Ультуй, Сань. Я ультанул. Давайте убивать это, убиваем. Я в этот угол на еды закидываю. Моя ульта застанила одного. 17. Драл на 40, драл на 40. Надо пройти. Гайс. Давай. Макс, иди к нам, иди к нам. Бегут вместе зоны, Бонка одно. Убил. Хорошо. А там ног тут. Ласт. Еще один. В дом встаньте, чтобы нас не убили. Да. Он сейчас на Он нас меня сейчас убил. Я доел. Тут еще. Что рампа? Тришна, на зоны нет. Крак, одно. Бей. Мясо. Вот сюда поджиматься. Сейчас. Давай. Он в спину вышел, типа. Встань, Я ставлю бегнем. Не качай, вдвоем играйте. Лево надо посмотреть. Мы подходим чуть-чуть сюда. Ко мне, кирпич у меня. Охуенно, все, спина. Закрыть 100%, чтобы было. Вот тут смока, мне кажется, есть. Да, файтится смока. Крак сверху. С другого спада! Если убиваем, победили, пацаны. Давай. Я подхожу. С тобой. Меня в смоки шьют. Пикает. Нашиваю, похуй. Кто дал? Поставил джем. Пикает. Пикает одно. Смок. Сверху вас. Убил! Найс. Спины не вижу, гайс. Надо резать. Броник тебе свапнул. Все, стоим тут. Мне кавимак нужен, я беру и смотрю. Я Я буду медкит. стану. Смотрите этот, я полутаюсь, мне медкит нужен. Гайс, не лутайте все, блядь. Давай. Справа посмотрите. Вот это надо обязательно. Кавимак, если будет, скажите, пожалуйста, у меня нету. Окей. Пацаны, ищу книгу. У тебя есть МП? Одна. У меня ЕМП-70. Челы там дерутся, посмотри, где челы. А я хилился, и у меня, блядь, медкита не было. Дайте шире, блядь, не стойте все в углу. Слышите? Вот тут можно играть шире. Да, я понимаю. Посмотри, где челы. 3 сквада. Посмотри справа. Если там есть кто-то, если нет, то мы можем даже там играть. Справа не вижу справа нихуя. Окей, смотри, фулл Как право, будто я бы иду. Все сквады как будто бы тут остались остальные, блядь. Да. Вот тут тип. 50 дал, 60. Я пошел. Смотри, у Он него запнул. нет зоны, пацаны. Он за беном. Он не хилился. Бежит дальше. Бежит. Да понять бы, где Во, остальной. фулка! Где? Вижу, окей. Вот тут. Вот Там там буду другой фамбить. справа. Это сольник. Сольник и фулка. Я подошел ближе под Макс. Я пока на себе стою. Они убивают сольника или что? Да. Да, Вот похоже тут. на то. Я Вы под можете- сольник бегу. Скань его. Сканю. Бля. И сразу Они следующих ебаши. Давай. Разбитый тут, смока. Я умер. Я доедаю. Банка 100. Не хит, уже смешно. Попробуй на даме просто доесть труп или отзонить. Нету найды. Нажали рез. Доел. Хорош. Я их выебу, пацаны. Давай, ебашь. Отвечай. Я к тебе ползу, может сейчас вообще резнешь нахуй. Давай. Ломают шил. Доели. Давай, Макс, освещай, еби их просто. А у тебя найды еще были. Они боятся меня, они меня боятся. Пошли по тебе. 0 вешу на 5. блядь. НТ. Да, Мы у меня, поторопились, да. ну, типа, Арти просто ЕМП нахуй сдал. Так они у прям на меня- тебе втроем были. Ну, я мог это идти. Типа, вы У мне нас помочь не могли. ХГшечка это была, типа, просто... Ну ладно, ничего. Ты затрал сольника собрать, ничего с ним. Так нет, я сдох, потому что ЕМП сдал, и я из него выйти не мог. Ты изначально был слишком глубоко. Да, еще 3 катки. Я не был слишком глубоко, Сейчас я узнаем. остался. Take a look at the match 3 results. Yes, it is a big kahuna game here for Vex, dropping the 10 KP with PassionUA following right behind it with 6 KP. Once again, really big game here for PassionUA, as this is one of the squads that had a little bit of a rough start now. I believe that puts them all the way up to 6th place in the overall standings in this lobby.
Yeah, I mean, it could have swung the other way for them as well if they had gotten the victory. If they had gotten the extra 3 KP at the end there, you know, they could have finished out the game with 21 points overall. But you still take that. 9 with 6 kills is definitely great. Danish, I believe another team that was really caught up in that struggle on that southern rotate up through Overlook, but finishing off 3rd place with 7 points there, along with the 3 kill points. You definitely don't bat an eye when it comes to 10 points in a game. You're typically looking for something like Passion and Go next, who end up with 8, averaging that, but a 10-point game is definitely strong, especially going into the second half. Even looking all the way down to Blacklist, right, with the 7 KP that they were able to secure out here, they are absolutely getting that KP, but it's about these placements that we know that they could achieve out here. While taking a look at the second page, looking at where all the other squads have been able to find themselves, talking about Aurora that were caught in the chaos. So was Gaming Gladiators. We saw that action happening over by by Fragment East side with that 7 KP before they were eliminated after they had landed from that evac. Yeah, it's just so interesting because we have almost similar circumstances, right? In game number 2, the zone started pulling up all the way north towards Survey Epicenter. And this one, not too far away at the Overlook portion. Gaming Gladiators, there was a difference in how they ended up playing this one, right? They definitely slow played a lot more in game number 2. They were able to utilize basically rotating through the zone, got a lot more equipment coming into this, coming in from the south side. But the huge pileup, once we got to Overlook, once that zone ended just kind of right there, it's smack dab in the middle of Overlook, they didn't have the same kind of space that they were able to play off of as they were when they... All the way from... Nasky, where are you from? I don't know. Where are you from? I'm from Denmark. Randy, you're supposed to know this stuff. That's what I thought. I did. I said it before you said. I remember. I just, you know, I wanted to double check. What's up, man? How you doing? Everything good. Everything good. How about you guys? I'm doing great. I know Vicky and Jamerson, they're excited to talk with you as well. We got some questions lined up. We got some circles. You know how we do in the halftime. Use your expertise as a player who has an off day today to give us your thoughts on what's going on in the first set of matches. And I'll lead with something that takes us a little back before we focus on today, Nasky, because not everyone sees you in between splits. They see you at LA and at LAN, and then they see you now at the start tomorrow where you'll be playing in A versus C. Walk us through behind the scenes what has gone on for 07 in this offseason. What are the major changes you've made? Give us a glimpse as people who watch the ALGS but may not see those details behind the scenes as to what an offseason really means for a lot of these pro teams and players just like yourself. Well, we took the offseason to make some roster changes. We replaced Nags out for Zane. And that might have been a mistake. I mean, Nags just popped off in game 2. I was watching that, and next up, their org. They're looking real good at the moment. So you know, we'll find out. But during this offseason, we obviously picked up Zane, and which is a massive change. I used to be teammates with Zane, and back then he was like the GOAT. Everyone thought he was cheating. That's how good he was. He did the same stuff at LAN, proves that he wasn't cheating. So massive change in 07. We still got the same coach, Don, of course, the GOAT from Australia, and Amphi, the Kurdish prince. But Zane, the new addition, is going to be crazy. We're going to put on a show this pro league and this LAN also, because I can already tell you we're qualifying. That's a no-brainer. Love it. Love it. Now, with this new split, we do have, of course, the draft system. So preparation has become, I think, a key point when it comes to this. And you were one of the first IGLs when I was watching very early on in Apex who put a high priority on looting path and stuff like that. Now, how do you prepare for that when you do have the draft system being implemented now? Well, how do you prepare for it? I mean, I feel like I've been around for so long now that I've in some way or another, I have landed at pretty much every POI. If it's been like the Realm solo queue, if it's been ranked, or if it's whatever it might have been. So I already kind of know all the loot paths in my head. At least if I see the POI real quick, I can at least just think of something fast. So the preparation it's not in terms of loot route and stuff like that. It's pretty surface level. And then based on me VOD reviewing other teams throughout, I've been competing now for 5 years. So I already know the timings for most of the POIs.
So by nature, I know like which team is where during what moments. So if you were to put me in one of those POIs, I would be able to like know where I should be by whatever time. But then the more intricate stuff comes when we're, for instance, landing Lightning Rod tomorrow. And for barometer zones, so we were doing some preparation for it. And I was thinking, well, we'd probably just rotate like how TSM used to do, or how Alliance started to do, which was through Jurassic, straight down beeline towards barometer. And then we looked at it, and Don, our coach, was saying, you know, if you go around this side, this and that, the timings, stuff like that, right? And then that's where the intricate stuff in terms of preparation comes into play. But other than that, everything is pretty surface level, and it's pretty simple to adapt to this. At least I think so. And I think this POI draft is gonna really show which IGLs are good, and I love that. I love that. I love how you bring up your own competitors' experience into where teams are in terms of timing, especially with like the dropship changes, since everyone's already landing off the rip. So that's gonna make things a lot faster when it comes to rotates and stuff, which also goes hand in hand to the next thing I want to talk to you about, Nasky. I want you to help me guide us through these final circles for these last 3 games, because we got to see how that really mixed things up for the squads that either didn't have that POI advantage and actually had a way better rotate. So just to get this straight, you want me to go through this, right? Yeah. We're going to be going through all the final circles here. And this is one of those moments where players had the high ground, and not only did they have the positioning advantage, but it looked like the squad on the low ground essentially like gave up at the very end. It was unfortunate, but like, where are you going to go when they have height in the situation? Well, in reality, that duo should always die, right? But actually, Full English made a massive mistake in this game, and they lost their only opportunity of winning. They actually twice in the previous zone as well, they made a mistake. But what they should have done was Dell was looking at the south side, and he saw this duo rotate into a spot, like a pressure spot. And they needed to just kill that duo way before anything like that happened. But there was no call-outs or no aggression, and they kind of just let it crumble. So that was a misplay, but players were gonna win that from the top every time. Next up here, they were playing in the house building the entire time. Kashiro was playing there very early on. They left to go climatizer, which was a massive mistake. At least it came to show. Next up, they just played the house. They had a free rotate. They jumped down. GG was a solo. They managed to rest. Ended up being a duo, and then the last solo just died as a zone. So very, very, very textbook end zone, but it was all about the mid game and the early game that led them into this situation. So really well played from Synetic, the IGL next up. Yeah, and then game number 3, we just saw Vex win a pretty big game with 10 KP, where PassionUA had started the fight with the Crypto EMP, but man, that Devo had just ripped through Max Strafey's team here. He was trying to work magic. I know you know your boy Max Strafey, but he can't work with miracles sometimes. Max definitely is a miracle guy, but a 1v2 versus the Devotion in this end zone is definitely hard. Can't blame him. He puts down the armor swap. He does everything he needs to do, right? He does the right preparation. He's in a tough situation, but he does what he needs to do. And then in the end, it's just not enough. But he did put down the armor swap. He did prepare the terrain, like put down the fences and stuff. But it just wasn't enough. But nice try nonetheless. Yeah, you got to do your best and forget the rest. That's what they say, or at least that's what I remember Tony Horton saying when I did P90X back when I was about 20 years old, getting ready for soccer training. But Nasky, as that's neither here nor there, I do think that some of these stats, you know, they do say that there's a few teams out ahead in the running. Next up, Passion, Vex, 3 teams that are great, that have been winning games, leading the charge, and yet, you know, haven't been maybe the marquee teams in the past in Split 1. Does it feel like a new EMEA to you as you take a look at these standings as we get ready for the back 3? There is so much I want to say regarding that question. I'm gonna try to keep it short, but it is definitely a new EMEA we have. Because you have 2 ways of looking at it. In general, like, have the teams improved, and second of all, what about the POI draft stuff, right? And first of all, let's talk about EMEA that. has improved tenfolds. Their EMEA is way better now than last year, way better. And on a global stage, we'll see. I don't know yet, but there is definitely it's definitely a different EMEA we have to deal with at the moment. POI draft wise, EMEA has some of the most experienced IGLs. So because of that, the POI draft kind of goes hand in hand with experience, like I touched on earlier.
if you have experience, you kind of know the timings and stuff like that. So because EMEA has so many experienced IGLs, we're probably gonna see a lot of those IGLs excel in this format. Stuff like Passion, I saw that I think they were listed number 2 today so far. Yeah. Someone like Kashira, you know, all of these experienced IGL that usually doesn't land at the best POIs, but have to deal with like the cards that are dealt. This is just beautiful for them, and something at global stage, we'll see this impact like massively. So EMEA is looking strong at the moment, way stronger. Yeah, some of the things like these POI picks, even, you know, just for teams like PassionUA, teams that when they show up, Aurora not necessarily one of them because they seem to perform pretty well on a LAN stage as well, but teams that show up and need that little bit of something, maybe a matchup goes wrong, they're contesting, that's not going to be the same situation anymore. And speaking of contests, as we take a look at Storm Point and now with POI draft coming into it, your just thoughts on these picks heading into our final 3 games, Nasky, and also I mean, are you still over contesting so much at LAN? I mean, are you personally happy that that's just done? Because I'm tired of seeing it. You know, it's not really done. Do you know that? Brandy, let me tell you about something that we have cooking in our cookbook, okay? Oh my God. At a little place called Siphon, there is Siphon East and there is Siphon West. And if someone takes East or West, we take the other one. And then we have to fight. And at the moment, there is not a single EU team that takes Siphon, even if it is free, because we will show up. So in Europe, it's working so far. At LAN, I mean, hell, might have to go through another situation like EA. You know, I just feel like there's something that you know, unwilling to let go there, and you know what? That's okay because it's entertaining as heck, and we love rooting for you, whether it's going your way or not. And good luck to you tomorrow, Nasky. It's just always fun catching up with you and hearing your thoughts on Apex Legends and Split 2. Hope you guys at 07 have a great season. Thank you very much. I appreciate it. Bye-bye, guys. All right. Если захотят, они могут в такой же тайминг прилететь. Я чекну. Ну тогда ты можешь увидеть их, когда они летят. Да. Но я не думаю, что это такое хуйня, просто пока что заниматься будут, пока ПТС не критичные. Под конец про лиги могут, если мы, блядь, решим по какой-то причине еще раз эту локу взять. Болт еще? У меня есть синий. Я скинул сразу, у меня нету бэкпака, не могу носить. Пофиг, я выкидываю, беру хэвок. Тут есть иксовка? Не надо. Играю с лонганами. Ну, в скобочках у меня рампейдж сейчас. Надеюсь найти что-то получше. Мне хэммак только нужен. Блять, у меня тоже такое говно. Ты баллон не забрал. Забери баллон. Я иду сканить. Я иду забирать этот хуйню. Да. Арморную. Зона, возможно, близко. Ебать. Что это? Блять, и что это? Я бы вот отсюда играл. Да? Давай Го сюда. Опа? Да. Пацаны, походу можно, блядь, тыкнуть Кэнон. Артур, а ну, стой на Кэноне. Чекайте команд-центр. Могут идти на наш скан. Я остановлюсь наверх сейчас. Никого нету. Я забираю быстро апгрейд и бэкаю к вам. Давай. Мы на пауках остаемся? Нет, мы вот тут стоим. Ой, ну да, я имею в виду. Так, ладно, все, я отпускаю. Команд центр нет. Окей, я тыкаю Кэнон, это ты зря ушел. Я стою на Кэноне теперь. Тут никого нету. У меня 2.6 ганы полное говно, типа нереальное просто. 1.8, хемлок без магазина, и я ультаксель принес. У меня 0.10. Можно пауков пофармить, пацаны. Да, Только очень аккуратно. один фармить. Давайте я сделаю. Пушки нету. Лагает. Что вы смотрите? Я пока ничего. Я хочу поставить.
наверху формкетчера. Они полутали. Я попробую по ним пострелять. Да-да-да, я тоже. Малец сканит на И не арморы. Или это байт был? Пикает. У них репитер. Вы в эту сторону смотрите? Ну. Мы смотрим, чтобы челы нам наебало не пришли. Они смог дали. Смотри, короче, вниз. Подожди, Мне надо катушка просто есть? посмотреть, как будто. Я Смотри ставлю вниз, катушку. Саша, кого нету? Баллон не фейкнул, блядь. Бэква. Я не знаю, куда они ловят просто. Блять, ну АКСеры не могут, ну тише быть, я не понимаю. Мы нахуй молчим. У меня пинг 110. Так, сформил. Пучков. 90-100, да. Несу допчил целого. ТБК. Ну, у меня пинг пиздец хэчит, да. Я дропаю щел целый и иду по лутающей пули. Тут сколько я скинул? 6 штук вроде. А максовок нету? Не-а. У меня X2 на хэмлоке, если у тебя хотя бы холла есть, можем свапнуться, в принципе. Ну, у меня 1-2 на репитере. У меня пустой Давай, репитер. бери X2 тогда. Да не, давай, мне лучше так будет удобнее. Два. Не, ну смотри, мне это похуй. Да, мне норм. 1-2 норм. Да не хочу, чтобы ты челки играл, я встану наверх. Окей, бро. Только аккуратно. Я за ящиком только играл, дальше выходить нельзя. Я просто нахуй Знаю, да. Я вообще с топором тут стоять на работе. Кстати, тебе там по сейвове будет еще мне. Я тут хэвики заберу, если просто они бежат. Хэви маг еще вот был. Не надо. Ну, хэви маг не видел. Или я, походу, свой выкинул. Какой там белый, да? Да, это мое. Тут еще синий энерджи маг ты себе не забрал, наверное. Или ты purple Не, у взял? меня фиол. У вас нету просто энерго. Я знаю. Я просто тебе на всякий случай говорю. Я таб нажал, увидел, что у тебя энерджи. Я даже, ну, типа, тут никого не вижу, где все. Ну, наверное, все думают, что это вот сюда. Это, да, наверное, левый пол. Ну, мы можем затханить. Ну, вообще, блять, я не знаю. Ну, I don't know. Будто бы нет. Вот тут вот челы идут. Сейчас попокаю. Там БХ. Пинганул этот. Где-то тачка, где-то слева я услышал. У нас на штормкетчере, скорее всего, будут застаканы челы какие-то. У нас саусисты придут застаканные, вот оттуда. На тачке. Да. Какие-то нави приедут, я думаю. Нави, кстати, сейчас все по ПТСам плохо. Да. Блять, где этот БХ делся? Он просто подошел. Какой БХ? Ну тут дрочится. Maybe, слышишь, на next scan отдашь его на штормкетчер, если там не будет людей, maybe, блядь, реально не надо рисковать уже тут давай, сидеть. 5 секунд. На метке полка сидит, я не понимаю. Нет, он не людей имеет в виду. Я понимаю. Я что, Сань, не понял. Он скан тебе говорит сдать, куда ты идешь-то. Да не, Макс просто инфу говорит, все, забейте хуй. Просто это может быть опасно. Да, я стресса прочекнул, ну его нахер. Вот тут, короче, играют типа. По ним можно пострелять? По ним можно стрелять. Блять, я очень боюсь. Она их полностью. Да, я full чок смотрю. У меня бэкпака нету, одна шоколадка. И не броник у него там. Пересеринжа дропнул. Никто не стакается, но вряд ли с этой зоны, очень странно.
Ну или челы просто неправильно прочитали. Это может фулл туда быть. Да нет, челы, скорее всего, залетали после третьего скана, после второго. Это ближайший скан каскады, ну именно у нас. Ну или за зоной вот тут вот 3 скана нахуй. Ну и вот тут вот сначала должны баллон ставить через все лобби. Мы здесь по сродам могли прийти. На самом деле мы могли спокойно играть это шире, но мне уже стрёмно перебегать на ту сторону. Как будто один может стоять тут и уйти с пауков, и двое типа встать туда. И full солдить спейс. Да, но сверху придут челы после скана, которые мы не видим. Вот тут вот увидишь, что мы пиздец далеко стоим, они долетают до спанкетчера, до фэфби будет. Такое может быть, да. Это только вторая зона. Ну смотри, челы сзади нас файтятся. О, стреляются, да. Спины Да, стреляются. да, два склада, вот тут склад. Это, кстати... Надо это закрывать, нет? Челы, если за месяц, надо наверх зипку тыкать и скринапить эту хуйню. Ну, не критично, если нет зоны. Ну, это точнее, если типа зона на нас, да вообще похуй. Надо просто фулл спину себе закрывать. Нок. По-моему, там уже ноги. Ну давай. Один, там два нока в одну сторону там. Там Да, без трейдов. да. Трейдов наверняка не будет. Да, чел нас уже смотрит аккуратно, может с крабером, он, блядь, долго очень бэква. целится. Бэква, Нет, бэква, не имеет. бэква. Я смог дал? Это значит не здесь были ноги, это не здесь. Да, нет, здесь плеерсов закрыли. Тут ног сначала. Только Если что. упадет, мы походу можем на водопад полететь, но я не могу зачекать, ришный ли он. Смоки. Водопад, типа что? исчезли. Ну если пол сюда. Ну это в одну сторону. Там еще нока. Я чё посмотрю. Скажите, если вы будете идти. Тип наверху пикает. Пока не идем. У начала могут быть на лестнице. Могли погнать или... Да, они куда-то вниз смотрели. Я сейчас дам скан. Наверху только засканил. Под лейт у меня есть хэвок. У меня нулевые ганы, типа прям вообще говно ебаное. Чекаем пул. Вот такой вот. У нас вот здесь склад будет. У нас баллон есть. Ну можно закрывать. Баллон на лестнице. Подожди, дали смог? Могли выйти. Пройти направо. Походу проходят. Да, проходят. Это не сольник случайно? Было. Все фуллы. Да, фулки, да. Подожди, вот здесь. Вот тут, на хедличе. Блять, мне пиздец РП дали. Я митки хаваю. Я ультую в них. Дал 70 банге, у них фиола. Ага. Это наша ульта? Я видел трейлы, как будто в спину постреляли. Не уверен, идет стан. Не-не-не, вряд ли. Станом не достал. Они отошли от ульты просто. Сейчас будет опять репикать. Они теперь, парни, походу сюда можно подойти и зажать. Иду. А внизу тоже пять. Точно можно, давайте ко мне. Иду. Они смотрят, они сейчас развернутся, Макс. Отойди. Надо ждать файта. Я хилюсь на Жене. Какой у нас план вообще на нокдауна? Надо их закрывать просто, идти в щелку. Мне дали смоки. Я не вижу. Красно. Один крак. И данные дали так аккуратно. Может быть. Ага. Я должен ульту. Я в тебе у тебя. На заборе. О, да, он, по-моему, смоки. Один еще тут где-то стоит. Под нами, блять, здесь щелка стреляет. Надо просто сладенько будет такой, пытаться, блядь, хоть что-то, как-то жить. Просто слайд. Там слот будет. И тут фулка их еще зажимает.
Беги, я может килл получу хотя бы. За тобой волны бегут, могут. Да. понимаю, Они файтят друг друга. Смотри, ебать. То есть я за стану У тебя сейчас киллы будут. Да, тут киллы на тебя бегут. Это третья зона. Ну сука, блядь, ну... Ну да, был ебанутый. Прочитал. We are on the wall, look at the map. Yeah, working left. That's good. That's the only team on our right side. That's really good. We got full focus on the 3. Is Fuse not late? Maybe he is. Guys, I think we can, like, after zone close, we probably look to kill this team. Because we are only teams on north, you know? Yeah, they Yeah, burned they're now top wall already. Yeah. Top wall down here. I think, maybe, do we look? The bag is moving, running around. Wait, what is the angle on the left? Running. If you're careful, he can be here, careful. This guy here. Yes. I mean, Theodore. Can I play the wall with Hench or should I stay on top? Like you can beat Hegglish, you know? I think Q's They're coming gonna late. fight him, boys. They're I'm gonna fight. gonna go early, cause... Wait, fight They're here. gonna. Yeah, they're gonna. And they're on the outside, Hench. You can maybe look I at it. don't have angle. I get shot from everywhere if I climb up there. Bring it down a little The bit early. kid's right there. So watch out for our left now, boys. We can walk up there. We probably look to kill them. Honestly, I'd probably look at the zone and we probably fucking execute on them. Or if you get an opening right, now, we can start working on them now. Yeah, well, one's on the left tree on your thing. M30 only. Wait, how is the push action even good? Yeah. We just do smoke and get close. We need to look south then, it should be fine. Okay, I can scan it. You need to kill this team. How do you want to do it? I think we have to do it now when they're I fighting. think you smoke and get close. I don't know. You just need to... They're banger though. I can scan them now. See where they are. We need to get the bang ult ult. Before you blood ult, we need to get the... We need to start like fighting so they bang ult. They're all running left. Can I smoke here? We can fight after banger? I'm on the back, yeah. That's good. I have only 2 cells. I have 3. No bad. I mean, it's kind of hard now though. He's dropping off. Say smokes and we have to like get close. Smoke are the angles, are the most important angles, so we get close. Right, I can double smoke them. Yes, okay. Ready, whenever. Okay, ready? Hench, hold now. Yes, ready. Hold it now. I've only got 1 smoke. We can go though, it's fine. Smoking the yellow one. Scanning. Look at bang. Right, I'm getting on the rock. Looking over. Bang, quick hit. Bang one. Behind us. Nice. Cat, one. Cat dead. Blood. Nice. Can you bread? No, I need the arm swap. I'm rezzing. Drop me armor. I'm gonna scan this instantly, okay? Looking around. We're good. I need to loot badly. Quick loot. I'm popping 2 off. Popping 2 off. We're on the rock. We need the whole left, honestly, I think. Yep, I'm gonna play this rock. Top 4 on it. I'm gonna look at scan. Yep, I'm coming. On the rock. I'm Medkiting. Take space, guys. Take space. I'm gonna scan right at 5, okay? It's less teams fighting, guys. It's solo and less teams. Let me scan right. Come to me. They finished. I think we go. Yeah, they're gonna rest down here. Go, guys. Push. We're not in zone. They have to come out. Nice. Last guy. Let's go here. Let's fucking go, boys. I thought the fucking win was 2. Holy shit. You're so good. Wait. You're so good. Let's go, boys. Oh my lord. Eva, bro. F5 nerds.
You shit on screams, win PL. All good. All good. Shit, bro. Who cares about Scream Zero? Exactly. And I'm so good at the game. Good job, boys. Dude, since you... Right, Duda, since... really cool. Like they swing on the right, perfect. No, but like since... on the team. Storm point. And looking at this, yeah, wow, Eternal with 12 KP though. Even looking all the way down to Aurora that were able to secure 7 KP before they had crumbled right underneath Eternal. Yeah, and you know that difference I was just talking about, that is the difference between them, because they have half the kills, but it's those 5 placement points plus the 3 kills they got during that placement that really brings them even with Eternal. So 2 different sides of the coin for how you could see teams approach Apex Legends. Shout out to Gaming Gladiators as well, though, for kind of splitting the difference and just taking a solid 2nd place with 10 points. Aurora, they get aggressive as well, Vicky, and they find their way with 7 kills to get into the conversation. 4th place overall in points. Hasn't been an amazing day from them, but it has not been a bad day from them either, especially with that they're continuing to get points. But our second page, will it tell a different story? That's the question. I do love Vex continuing after winning a game in game 3 to still, even though they placed 13th, have 8 kills. Wow, and that's pretty dominating too. I believe that sets them actually right behind Aurora, finishing off in 5th place in the overall standings thus far. But of course, the day is not over. We still have 2 more games on Storm Point, and seeing Vex very kill heavy here really determines the pacing that we could be seeing for the remaining Storm Point matches. Pretty amazing stuff here. I mean, I love what Nasky said, and I keep going back to it. It is a whole new EMEA. I say EMEA, I can't even go there at that point. It just throws me off. My brain just says EMEA, so I'm going to keep it with that. It evens things out as we take a look at the series results of the matches thus far. Passion sitting in that #1 spot here, right above next up with 49 points, but making that gap a little big between themselves and the remaining 3 squads right underneath them that are all tied 38 apiece. Yeah, and of course, bringing up the rear in the top 5, it's Aurora, who haven't had a huge standout game yet, but they constantly show the threat that they are when it comes to these mid-game team fights, how strong they are. Ultimately, though, Na'Vi really slowing them down. I believe it was Kinda that was almost able to take a 1v3 to really slow them down. So Aurora, I think it's just, you know, finding that right moment for themselves. I think sometimes they play a little bit too fast. I know they want to get aggressive. I know they're strong players, but sometimes you do have to worry more about getting those placement points. You can see the discrepancy, 12 placement points to the 22 kills. Amongst our top 4, though, it's a little bit closer in that split, right? You got 16 to 22, 16 to 22 for Vex, and next up, but it was Passion right now who are focusing a lot more on making sure they get the plus 12 at the end of the day, and that is why they are currently at the top of the leaderboard. Yeah, it's more than just, you know, getting that KP. It's being able to get that positioning so that way you could get those placement points and putting yourself in a good spot with quick rotates if you have to. I mean, even looking on the other side, when you take a look at Blacklist, once again, very kill-heavy team with 14 KP, but they aren't getting those placement points that you could expect. Okay. Меня Винман. Ой. Хемлок альтернатор пока что. Лед Мозом пока что. When we talk about the draft, I mean, with Apex Warlords being the 40th pick here, and they're left with very few options. And honestly, Devastated Coast is really only the best one, unless they want to try and contest for, I think, Barometer North was open, but that would be contesting basically up against Na'Vi. And then Cliffside, I believe, is the other open one here on Stormpoint for Group A and B. So you're left with either playing off Cliffside, which is, you know, an unnamed PLY for you to drop at that has terrible loot. Your rotation path and timing and priority is just absolutely atrocious, or you go for a contest, or you're left with Devastated Coast. So I think you definitely take Devastated Coast at that point for them. Gotta make do with what you got. And I mean, with a circle like this, they're definitely gonna be able to thrive because we are moving on over to another southeastern circle. Not pulling as north as we had seen in that previous circle, but definitely still benefits a lot of the squads. As you guys could see the overview here. Talk about Apex Warlords beforehand now as they exit out of Devastated Coast. So is Gaming Gladiators. They're obviously gonna be able to get out of Echo HQ with better loot, but also the ring beacon that they have right there.
Yeah, and that's going to be crucial if they can actually just stay on that position and have it uncontested, to have that scan over and over again, because there is a huge 50-50, right? This can go over towards the launch pad side. This can go over the pylon. Well, maybe not 50-50. I think maybe 40-40 and then 20% to go down over towards Echo HQ. But if GG can maintain this position, that is going to be huge for them. For the other teams around them, you also have to play off of context. If you see that scan and then you see GG are on top of it and they make a move after ring number 2 and picking up that scan, sometimes you do let the team go for the scan so that you can play off that context, play off the information. Oh, the team just got the scan. They decided to rotate this way. That means the ring is going that way as well. So you can avoid yourself having to put yourself in a vulnerable position to try and take a scan and instead play off of that. Having all the information available to them, as it looks like Trojan right behind another player trying to close in the gap. Nice suppressed fire though from the high ground. Navi trying to give that one player that was on the low ground suppressed fire, and it actually worked. Trojan with the double trident are going to be able to get Matafi's items. That's the player that they were able to get knocked originally. Luckily for Navi though, they were able to at least survive as a duo, so we could see if they could try to get them back up. Yeah, surprisingly enough, it's Trojans that end up moving out here faster. Aurora, I believe, are just off to the west at Cenote Cave, so I thought they might have priority to possibly rotate into them. We do have a small engagement here onto the northern side right now. It's going to be Atlas versus the Eternal. Huh. You'll be all right. All right, gonna be able to punch them into cover inside the smoke so that way they could get that res here too. Kind of scrapping here going on in different sides of this map. While they are able to get the reset for right now, Thurnal still looking at Atlas, who is still alive, but Passion's going to be able to gatekeep them both coming out of the checkpoint side, or forcing maybe a Thurnal to take a roundabout rotate into that northern part of the circle. And I've been loving how Eternal have been playing throughout the day so far. We haven't talked as much about them, but they are really good at tempo and controlling tempo and playing off of that. They don't take too many. They're not the flashiest team. They're not taking the biggest risk. You can see them sizing up fights and really taking in all the information before they make a call on that one. And so far they've had some pretty decent results, and I think they can really convert that. Full English though, now making the rotate to the south hand side, coming out from Stormcatcher here. Don't really see anything in their way. They might have spotted one squad because they swerve off here to the left. Yeah, that was forbidden. That was right underneath them. And even if they swerve around here, there is a ring console that they could work with, seeing as they take the catwalk for free. This is huge here. And that, yeah, that beacon that's right on top. And they're going to be able to see where all the other squads are going to be at right now, too. As you can see, another team with the Watson fence is going to be able to try to take up that space by that choke. And PassionUA creeping up over by the side. But there's a lot of space here to coexist in general for a circle like this. Yeah, going back to full English, I mean, that was a beautiful flight path. I didn't know you could actually make it onto the high ground of launch pad from there, but also double dipping. One member swerved off to the eastern side to pick up an Evo cache. So you can see why these macro plays, these macro calls are so important for the IGLs to keep in track of. There's so many variables and so many things to consider. And so to see them on top of all that is fantastic. Love to see it here as Passion now engaging on their fight. Get the scan. It's that one player just trying to back away. And it's about these Evo Harvesters is where you can expect a lot of fighting to play down, because a lot of these teams in the middle of the rotate want to prioritize those Evo Harvesters for all the right reason to get those perks online here too. As the Bangle is going to be able to build up some space, Nine Bongo and Maxi are going to be able to back away in time, deciding to maybe just try to rotate on the other side here if possible, because it was Passion that beat them on this rotate earlier that we had seen before through checkpoint, and now they're already at Cascade Falls. Yeah, with the scan and one more Evo Harvester, they should get themselves, I believe, up to purples across the board. And it's really unfortunate for a team like Eternal. They got into that really slow fight on the northern side, and so now things have cascaded into them slowing down. They do have the pathing to go through checkpoint. There seems to be a few caches along the way, maybe go down to Cedo Station and pick up a scan there as well. So things aren't terrible for them. They can definitely pick up a few kills along the way, I think, if they path down from this side. And especially with the simple fact that they know that Atlas has been behind them this entire time. That's the team that they were gatekeeping on a North Pass side. Excuse me. Looks like we do have a small engagement here. Cybercats already losing out on ranches.
Ooh, small engagement, but with 4 or 5 other squads already in this area, you already know that Chaos is going to go down over by this north side of Echo HQ. As Cybercat's trying to play for their lives, though. Lonzy is so incredibly low before he gets taken down around the corner. Now Trojan just sending off so many of these different nades. Even with the bank smoke, there's only so much you could do here with the limited corner that you're working with. Yeah, this is a lot of utility to commit onto 2 kills, but maybe they're banking on the fact that they can get a resupply basically off of these 2 bodies. There it is. Cybercats do ultimately get finished off. Trojans now do have to worry about the threat to the back. Thermite forcing them back along with that scan. Anatonum will be safe for the time being. Trojans, though, will they be able to force that position? Will they be able to force that ring scan as we actually get a little bit more information? Ooh, take a look at this engagement. Once again, it's Eternal turning onto Atlas once more. It's always the Eternal Atlas fight that we've been seeing so far here, and now claiming the high ground. Bambino was able to get a knock, so they want to capitalize, but also depending on what they have to work with in terms of meds playing outside the circle too here. Bongo's going to be able to slide in, confirm that kill at the very least, and Eternal and already try to take priority as Atlas are just going to try to wait by to see if they can pick up that banner while the fight has not stopped over by Echo HQ. This looks to be like Trojan versus PassionUA here. Trojan playing off this low ground, but at least they have at least 1-2 purples actually to work with here for this fight. Yeah, the Watson, though, slowing things down a lot. You can see that it's really hard for them to angle and try and break that node, but they finally do get it through the smoke now. Nyx landing them shots with that Hemlock will try and slow them down. The Trojan find an angle here from the right-hand side. It's going to be Atenum now getting flanked, and he responds in time. PassionUA get wiped out in 19th. What a clean fight from Trojan right there, too. They had beamed, I believe it was Max Drafey first there, too, and there's no other team that could approach him right now. Yeah, this is really great for them. They took almost no damage in that fight. There were no trades. It was an absolute clean fight. And so despite having teams like Na'Vi in the area, maybe even gaming to come in to look for the third party without a trade, they're absolutely safe. Even utilizing the Watson generator to help them reset quickly here. Now, we do have players still slow rotating on the north side. They've actually were able to pick up, I think, a kill onto a squad here. It's going to be Blacklist International limping away from this fight. Ooh, but players seeing some of the shots, though. Zanya falling a little low. He's going to be able to get away, though, with the shield bat. And thanks to the smoke here, too. But Blacklist has been on a tear when it comes to trying to take some of these fights, and now having to forcibly rotate into the circle around probably either from the launchpad side or from the northern side that leads uphill. And for the players here, I think they're happy to slow play this one. I mean, going all the way down to the south side of the map, from, I believe their position was wall, they understood they're not going to have any kind of priority onto a decent building down by Launchpad, but this one continues to pull down over towards Echo HQ, almost over towards the devastated coast side. So this is the perfect play for them. Just slow play, make sure you're farming up your Evo the entire time. Their pathing looks fantastic here. They do leave the body a little bit early. I think Blacklist might be able to come back in to pick up their third, but as we get a better look at this, take a look at how much mountain is left in that next zone, Vicky. Oh my goodness. Oh, I'm no stranger to this. And honestly, I want to highlight Blacklist having the lifeline. They could absolutely get that res there too if they wanted to, if they missed out on the banner for whatever reason. But looking at the amount of squads also already kind of coexisting by that bridge, that's definitely going to be where the chaos is going to break out here too. That and that southern choke that you see Trojan, Na'Vi, and Aurora trying to rotate through that southern side of Echo. Now here on the southeast side, over by Devastated Coast, it's going to be full English getting cleaned up by Gaiman Gladiators here. Was not expecting that out of the full English squad. Don't know what set off this course of events, but it's a very unfortunate ending for them, going down in 18th place. As Gaiman Gladiators, they have really been picking up the pace here across the last 3 games right now. As we take a look at Eternal, I think this is round number 3 versus them, and no, this isn't. Wow. Atlas on the other side of this one. It looks like Infinite were able to come in and take advantage of the attention being drawn away from them. So despite Eternal doing a great job of kind of like sustainably farming Atlas over and over again, they finally get punished here on that slow rotate. So Infinite will go ahead and pick that up. And Atlas are still alive there too. I believe they're having to play separate because they still were able to get that res, while Passion
looking to try to gatekeep them right now as they fly over the fence here, taking the gravity cannon. 0-0. Fortunately hitting none of those shots there with the 30-30. A little difficult to track there while you try to land on the other side of Pylon, but Nessie's already there, and so is Go next to the south side of Pylon. So Forbidden just holding that spot if they can here. Well, they have to wrap around that rock. You mentioned it before, Jamerson, but the majority of this circle is literally the rock until that next circle pulls away for the squads. I don't have that ring beacon. And I'm so surprised that so many teams are lingering around here over by Pylon with 20 seconds, 30 seconds left to go before the zone starts closing in. Maybe they're banking on being able to use an evac tower to get out of here, but you need to do it sooner rather than later because now you're leaving so much up to chance. There are so many teams in the area here. You can see Na'Vi, though. I think they came out the victors in a fight here on the south-hand side. You can see Aurora moving on in. Na'Vi are stuck inside of the armory currently, and they've used the majority of their utility in the fight before this. So this is where they're probably the most vulnerable, but Aurora haven't been able to notice that, haven't been able to really identify that and take advantage. So Na'Vi get a free pass to survive. That is nothing here too to be able to at least take a little crumb of that cover if they can, as Nessie with an evac tower looking to plan their next move and where they want to rotate here, because we know that there's 3 other squads in Pylon. Putting up 2 is so smart there too, because in case it gets shot down, they at least have another one that they can take advantage of. And even with a Moby being called in as well, Moby and the evac tower, they immediately get taken out as Atlas try to capitalize. Another fight on the other side is Blacklist now. No third party inside, as Infinite with A-Ball try to clutch it out with the Beast of the Hunt activated. Gets another crack. Nice hip fire shots too, having to look behind him just in case a third party could be coming in. Trying to see if he could wrap around this rock, but he looks great in terms of health there before trying to find a nice little angle. Gets a crack, gets the knock, and could potentially get a shield swap, but instead, with the ring closing in right behind him, he wants to close in the gap, and he gets shot from the side. Infinite get eliminated. And that was a scary fight to be taking with so many teams taking the evac towers as well. Anyone could have come in for the third party, but they do at least survive until the 15th with some kills. Nessie now smelling some weakness. They've got Beast of the Hunt popped as Graceful will go ahead and charge forward. Shooting through that smoke, he gets the crack, but no critical damage quite yet, so Nessie have to back away from this one. A minute to go before the zone starts closing. Now they start to have to worry about this rotate in. They've already utilized, remember, 2 of their evac towers with that evac decoy play, and so they might just be completely out. They have to hoof the rest of this one. Yeah, none for JMW. I don't believe Graceful had one either, and there's no evac tower in the hands of Bavis there, so they do have to consider that as they continue to move on in. Running it into a team here, unfortunately. And now things are looking a little bit dicey. They lose out on one. Forbidden ends up trading, though, as Calamitous goes down. Navin's got it deleted here too, but Lexus with the Beast of the Hunt and the flatline, finding some of those hipfire shots, and now aiming down that 3 times here. Nessie get eliminated. It is a very tough rotation from the squads to have to come over to this north side, but at least they get the res and they get the reset. Yeah, they needed to move faster than we were talking about, not having the option of the evac towers there, having to utilize both of them. So unfortunately, without that tool, you end up walking into an ambush there from Forbidden. And now that's going to allow a few openings. Vexen come in as we keep an eye on Aurora, though. They've been doing a great job of holding down here on the southwest side. Remember, they came in from Cenote Cave, so it was a natural rotation coming in from the south side. A lot of this ground was cleared out by teams like Na'Vi and I think Gaimin as well. And so they are the beneficiaries, ultimately, of all those fights that took place. They don't have, I don't think, any kills to their names quite yet, but they might, as we have Go next pushing on to their position. Right through the catwall here too. Hardeki holding a high ground position, but Oya Rain gets called out over to the left side after the wall gets taken down. Now Hardeki finding some of the beams though. 9 impulses right behind. He couldn't give him the backup because he lost on his shield here too, but with the disruptor rounds, it cannot make miracles. Aurora get eliminated, and now Na'Vi looking to capitalize versus Go next. Yeah, and that's going to be an easy cleanup for Na'Vi, and definitely just clearing out the south side of the map. A huge game so far.
They are the kill leaders with, I believe, 6 kill points overall. And I think these are just the remaining teams. Basically, at this point, we're down to 6 squads, 14 players left. We've got about 4 teams, I think, here. A solo running around somewhere, maybe 2 solos. It's hard to tell with the math right now. 14 players. There should be 18 overall in the lobby, so there's a lot missing. It's a matter of all the other teams but Na'Vi are all fighting on that north side. So Na'Vi is just going to take free pickings as a lot of these squads are going to be forced to rotate from that northern side. Astolivis to that last player from Gaming Gladiators. That's going to be Light saying goodbye. Next up now, dropping off from the high ground. Nags just looking to see if he can try to take that zip line right back up to the rest of his teammates here. But this is where all the actions are going to play out as Bambino is a solo, it looks like, playing off that little lip of the building here from Eternal. Yeah, Nags just needs one good scan, but this is going to be a difficult rotate, to say the least. You can see Na'Vi have already set up on the south side, and we have a huge pile up. Apex Warlords, Danish, along with Next Up, basically with their backs to the rings right now. And it's all about who blinks first, who's going to drop down a little bit too early and get absolutely punished here. It's up to Na'Vi, really, more than anything else, to not just win the game, but pick up as many kills as possible. This is a huge opportunity for Na'Vi to possibly pull out a 30 bomb. We'll see if they can do it. Bambino says nothing to see here. Someone call pest control here as Na'Vi look at all the teams funneling in their line of sight from the high ground. Christmas came early for this team. Apex Warlords get eliminated. Our last 3 squads left in this lobby, and it's Na'Vi versus Next Up as another 3v3 man. And Eternal is somehow still alive, with Bambino managing to get into some sort of cover before he's inevitably taken out. This is a huge game for Na'Vi. They just need to close things out, but now we're brought back almost to dead center, right? 50-50 between these two teams that are all full up as well. Next up, do have the purple armors. Na'Vi, don't quite remember what they had on the other side. Yeah, Kaina's already sitting on red, but unfortunately, Tyler and Matafe don't have the reds for themselves, so it's still a fairly even fight. The difficulty now is the terrain. Na'Vi have priority. They are an ultimate god spot here in the fight. The smoke out, and now kind of looking to get aggressive. Beautiful spray down onto one. Will follow up the damage, get the crack and the kill, and that's Na'Vi taking game number 5. You blink and you may have missed it. Na'Vi with a great approach to that final fight there too. Of course, they did have the high ground advantage there too, but with kind of having the beast of the hunt, those smoke nades could only provide so much cover to work with here. As Na'Vi also held that position for quite some time too, Jamerson. You were mentioning them basically being unstanding right now as we take a look at the match 5 results. You look at that, yep, 13 KP for Na'Vi here with a huge dub on top of it, looking all the way down to even Forbidden with the 10 KP that they were able to pick up. Yeah, extremely close for that 30 bomb for Na'Vi. Just a few kills ended up slipping out of their grasp, but they picked up the large majority of that, so that's going to help them immensely here. Next up, with another great performance here, 9th in placements overall, of course, and the 4 KP. Would have loved to have picked up a few more on that mad scramble, but they prioritize trying to play for the second, trying to have that extra priority, have that cover. They did have that natural kind of curve on the northeast side with a lot of tree coverage and rocks to work out of, and Na'Vi were of course able to see that. The other teams had to basically jump down into the water, into the middle of nowhere, so it was just free fire for them. So next up were the beneficiaries of that. Again though, looking at the bottom half, there are so many teams that we are expecting a lot more out of. Full English, Passion, Aurora just did not have a good game number 5. Yeah, that was Aurora rotating from Cenote too, so literally having to go from one side of the coast to the other out here, as well as Passion, at least getting that 3 KP, but it's that constant fight that we've been seeing up by Northpad, right? We've been seeing the Atlas, the Passion coming in, Eternal coming in as well, whenever it comes to just these skirmishing fights from the squads that have to rotate from that northwestern side. Oh man, and looking at the series results, what did Na'Vi win with 13 KP bring for them? Well, it's brought them up to top 5 now with the 20 total kills that they've been able to accrue over the course of these last 5 matches here. And as well as Passion still sticking to the top, but that gap getting a little closer with Next Up right behind them. And for our teams that are lower in the leaderboard of, you know, top 5 down for Na'Vi, Eternal, Aurora, they're still within reach of taking first place with a performance like Na'Vi had just pulled off in game number 5, right? If you can get another 25, that can propel you up. I don't know if it's going to be enough for first place, especially with how consistent our top 4 teams have been playing.
Actually huge here. Of course, we are going right back over to Storm Point, but I also really love to see the different teams that we've been seeing really kick things up. Although Next Up has consistently been within that top 5 in a lot of our other games. I mean, we saw them win game number 2 and then being right up there here for our previous game here as well. But now we got match number 6 to see how some more of these squads just need that one big bomb of a game to be able to change up the entire top end of the overall standings. Yeah, Na'Vi, 25 points in that game. It could have been maybe 27, 28 if they picked up a few more kills on that scramble. As we now join on board with Go Next Esports, moving to the south, they do have, it looks like it's PassionUA. You saw Max Strafey there actually kind of mirror them and running parallel to them at this point. But there is going to be a natural divergence in their rotation pathing here. Go Next can go through the mountain. Passion's going to have to kind of swoop around to the south-hand side. And so don't really expect a fight there. For Forbidden, though, running out into the open with white armors. That's a scary prospect to give away that information so early on. Oof, it's also very scary to see how long they're holding onto this choke, because you know that teams could be rotating from right behind you from the direction of Cedo Station. So Forbidden are trying to take some natural cover with the rocks, and Cybercats being right alongside them by the bridge. We're looking at more teams with their quick rotate. Danish, talk about white evos, double white here with the blue evo shield to work with while playing off the low ground, trying to see if they can get information. They know that there's a team right above them there, but just trying to find the exact positioning from each of those players that they could see another survey beacon scan. Yeah, that had to have been the team that I believe ballooned just over Cybercats when we were there earlier on, especially seeing how they have the white armor. So yeah, they weren't able to path it well at all, unfortunately. I think they came out from Jurassic, so yeah, there wasn't too much of a rotation path for them really to take, and so they are just highly prioritizing getting into center zone for Go Next East. An Evo harvester is here. This a new ring console over there. That's a ring console over there. Let's reposition there. Back here. Level 2. I want that. Let's go this way. Let's check out that area. Let's go. That way. Survey beacon over there. Let's reposition there. Let's go that way. Recon energy ammo here. Thank you.
Aim is clear. Enemies lie that way. Survey beacon over there. Back here. Level 2. Let's go that way. Let's go there. That way. Let's go. Respawn beacon over there. Respawn beacon over there. Let's relocate there. Syringe here. Best in a tight spot. Respawn beacon over there. Target over there. Got a live one out there. Zip line over there. Making contact with enemy. Hostile right here.
Let's go that way. Enemy over there. Focus. Dropship Right appeared. here. Tango spotted. Danger close. Target spotted. We are not alone. Look over here. Enemy spotted. We are not alone. Look over here. Hostile. Danger close. Contact. Saw someone out there. Stay focused. I spotted an enemy. Check out this area. Let's go this way. We got company, people. Safety zone, folks. Enemies here. Making contact with enemy. Hostile close. Target spotted. Contact with Heard hostile. that. Enemy contact. That's enemy over there. Hostile. Danger close. Contact with target. Let us catch them unaware. Right here. Hostile right here. Enemies have been over here. Hostile close. Let's go to contact. There was a battle. Hold up. Contact with target. Watching here. Let's go this way. We got company, people. Keep clear of here. Shield core here. Level 4. Cancel that. Enemy spotted. Target over there.
here coming in from PassionUA. We talk about double-digit dubs out here when Na'Vi won Game 5. Well, PassionUA, they take the dub with 15 KP. Look at that. Wow, 27 total points for that final game. Talk about a final stride here, too, for this squad, as Danish also finishing off with 10 KP. Yeah, and you know, for Cybercats there, it's kind of what we expect when you rotate into not the best of positions when it comes to barometer there, at least picking up the 3 kills. And I think that's more really than you can ask for, especially when you're dropped down to just the solo there for the finish the end game. If they had maybe another player up, they could have had a little bit more fighting power. There's a world where you can 2v3 in these fights, but being able to secure 3rd place, absolutely massive for them. Get the +10 overall. Go Next Esports, with, of course, had a decent spot. Danish, I think, was playing the north side of barometer. We're able to pick up a lot of the rotating kills coming in from the north side. Taking a look at the bottom half, and again, it's been a very similar story here in the bottom 10. Teams that we're really expecting to have an amazing performance here, just not really able to produce the results that I think a lot of people, not just us here on the desk, but people at home, were expecting. Teams like Aurora, teams like Nessie. Yeah, talk about it, honestly, with Aurora finishing off that last game in 16th with only 1 KP. Again, a little tough to rotate, but at least it was still on that southwestern side of Stormpoint, where Aurora will be able to rotate from Cenote there too. And then Forbidden as well, also with 1 KP. Even with players being able to get the high KP game that we usually get to see them, they did not get the placement for that final game. These last 3 games transpired. Game 4, it would be Passion. And I was casting that one alongside you, Vicky. It was really a strong start to Stormpoint, but it wasn't Passion that would kind of keep our eyes on lock here. It would be Eternal. It would be the aggressive play that would come up from so much of these teams that fought Infinite, fought Atlas from the very beginning, and then now ran into just a tough situation with Passion sitting on top of that rock to finish them off. It was great positioning, and Passion, I gotta give it to them. While they may not have done enough to win this overall day, they've got 4 top 5 finishes. That is pretty strong from them. Vicky, game 2, or game 5, I should say, in Stormpoint would be a different story though. Oh yeah, our second game on Stormpoint, of course, here, well, Na'Vi is going to be able to hold a great spot, but also the timing to third-party the squad that could have displaced them from the exact positioning that they were in, holding Pride Rock over the team that they were looking right below and cleaning up so much free KP from the squads that had to exit from the bridge. We could see them here. They not only get the scan, but they also had the utility in terms of the ults. We saw the Beast of the Hunt activated in Q with the smoke too, so that way they could prevent them from closing in that distance. But it's about getting aggressive at the right time here, and that's exactly what your Bloodhound should be doing, the entry frag for your team. And Na'Vi being able to take that dub was huge there for them as they finished with 13 KP. Jamerson match 6, we just came from it. Walk us through how things finished. Yeah, I mean, again, this is another strong finish for Max Strafey and company, but it was Gaiman trying to get aggressive here. The wall down for Lufka, they just weren't able to really utilize this well. They had a lot of things they had to worry about, of course, right? They didn't have utility, unfortunately. They didn't have nades, and they, even if they had nades, it wouldn't have been for anything because they've got an extra gen set up. But Sonya, that was the pressure. Once they got that crack onto Blast, force him off this angle, Sonya was able to take it over for himself and just finish things off strong for them. PassionUA, that was a great way to finish off the day. What a fantastic display. And you can see it right here overall, the series results. You want to know what happened? Well, Passion started out in the lead. Next up right behind them, and it would be Gaiman Gladiators who would find a way to jump up to the top of the table and claim the day 1 of Split 2 victory. Next up with a 2nd place, Passion right after them, and PassionUA finishing in 4th. That is because of their 27-point game 6, by the way. Vex, a missed opportunity, you have to say. 0 points in that final match. If they had had a decent game, we could be looking at a different winner overall. And maybe a little bit of a surprise here, Vicky. Aurora, you had talked about it, but just 9th place. There's not much to say. We know they've got the potential, but it wasn't their best, strongest start. No, it wasn't. Honestly, that 36 points is something that they were holding on to for quite some time. It just didn't look like Stormpoint really swayed in their favor there. But then we get to see the more consistent teams coming in, like Gladiators, PassionUA, of course, there too, staying on top, right behind Passion. I mean, both these teams obviously have a lot of passion right now.